Так, дорогие друзья, продолжаем теперь опять прохождение Battlefield 1. Всем приятных просмотров. С вами канал Your Game. Ставьте лайки, подписывайтесь и вперед. God-awful plan. I couldn't think of anything better. Takviye geliyor. Göz açtırmayın.
Да, очень все здорово, только не совсем понятно, почему он остался при, скажем так, бомбардировке, потому что его вроде ранили в руку. Вот поэтому, если честно, немножко как-то, ну, не совсем понятно, почему он даже не попытался оттуда уйти, да, то есть с той местности, которая подверглась как раз вот этой плотной бомбардировке, да. Вот. И вообще тоже непонятно, зачем вообще туда пошел. То есть чисто так, со сценарной точки зрения, опять же, зачем было захватывать сейчас вот эту контрольную точку, да, можно было уйти раньше, да, то есть он в принципе не подал никакого такого сигнала, да, ну, может быть, флаг поднял, но если бы флаг не поднял, то все равно можно было бы, да, разбомбить, поэтому как-то, ну, не заходит, знаете, не заходит, вот. Ну ладно, что поделать. Если честно, геймплей такой немножко, э, ну как вам сказать, чувствуется, что есть такая вот карта, да, которая ограничена, за пределы которой, кстати, нельзя заходить, да, то сразу там через 10 секунд, или сколько секунд, сразу, да, то есть гейм-овер будет. Вот. Э, И получается, что весь геймплей сходится к тому, что ты передвигаешься от одной точки к другой, захватываешь какие-то определенные местности, здания там и так далее. Ну вот, примерно и все, да. Вот, но все равно это так немножко разбавлено какими-то геймплейными составляющими и так далее. Вот, но я бы не сказал, что есть такая же зрелищность, как в Call of Duty, да. Call of Duty очень обалденная просто постановочная работа. Именно они в катсценах. Катсценки здесь неплохие тоже, да, но непосредственно в Call of Duty есть такая очень хорошая плотная работа над визуальной составляющей, над вот этим вот всем происходящим во время непосредственно, когда ты играешь во время геймплея. Здесь этого не то, что здесь этого нет, но не на таком уровне. Ну хорошо, играем дальше. In the deserts of Arabia, an insurgency war was raging years before I got to France. Tribes of Bedouins had united to fight. The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. In the desert, you rely on good planning, but you also hope for a dash of luck. And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo.
a small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can move unseen. Oh, tüfeğimi temizleseydim iyiydi. Though powerful and efficient, firearms would often attract attention. You had to be prepared for the Ottomans to respond in kind. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. Come out! It's over. Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Actually, I was rather depending on it. Lawrence. Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. So who might you be? How enchanting you are, my dear. Ahmed, I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon.
engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon there will be nowhere to run. Nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. Oh, you animal! Zara! Now, I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train, so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines. One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. We shall see, my friend. Of course, obtaining the codebook was not enough. To destroy this Iron Dragon, this Canavar, as the Ottomans had named it, we had to send it 3 encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. The Bedouin treasured their horses, and in return, those animals granted their riders unparalleled speed and mobility. Так, друзья, здесь мы, наверное, остановимся. Продолжим прохождение в следующем видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и до следующей встречи.